And so until Jesus comes to take his church, uJesu ke engakabuyi kuzolanda ibandla lakhe. read verse 21 again. U21 uthi ukuba bonke babe munye njengalokho wena baba kimi nami ngikuwe ukuba nabo babe kithina ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. Make them one. Benze babe munye. As I am in you, Uthi njengoba mina ngikuwe you are in me. nawe ukimi. Make them one in us. Benze bona babe munye kithi. For what reason? Ukuze ngasiphi isizathu bazalwane? Ukuze izwe lazi ukuthi ungithumile. What did they say? I did the answer. You get an answer. No one knows. Even Smoggy said he didn't know the answer. He knows the answer. Are you sleeping, my brother? You must give me the answer. For what reason? Uthi kwasiphi isizathu? So that they can know that you send me. Ukuze bazi ukuthi ungithumile. So that the world izwe can know lazi that you have sent me. ukuthi ungithumile. We must understand, church. Lasiqonde bani Everything in this world ukuthi yonke into kuleyo is lizwe divided. ihlukene. Everything is divided. Ihlukene bazalwane. There's division between black and white. Kuzohlukana phakathi kwabamhlophe nabamnyama. And if you're all black, Nangabe simnyama sonke. there's division between Xhosa and Zulu. Kunabakhona phakathi And if kwamaXhosa you're all namaZulu. white, Lebamhlophe there's bonke. division between English and Afrikaans. Kukhona ahlukana phakathi kwabakhuluma isiBhunu nabakhuluma And isiNgisi. there's division because of all the different cultures. Zonke inhlelo lezo zifanele zenza abantu bahlukane. And there's division between rich and poor. Nabacebile nabampofu kunokwehluka. And there's division between educated and uneducated. Kunokuhlukana abafundile nabangafundanga. This world is divided. Ihlukene leli lizwe. And they will never know unity. Ngeke bakwazi ubunye. So Jesus says, uJesu uthi make them one. benze babe munye. In this world, Kuleli lizwe lihlukene kanje. let's make a group Asakhe manje ingxenye from every tribe. kuqhamuke ezisweni zonke. We will take black and white. Thatha abamhlophe nabamnyama. We will take rich and poor. Thatha abacebile nabampofu. Educated and Abafundile uneducated. nabangafundanga. And from all the division, Kuko konke lokuhlukana khona emhlabeni. we will build Sizokwakha one ibandla united church. elilodwa elinye. So that the world Ukuze izwe will know lazi that you sent me. ukuthi ngithumile. There's a bigger picture here Laba sanisithombe esikhulu lesi. than just me and Veganani working together in Ukuthi ministry. sisebenza ndawonye thina sobabili. You see the bigger picture? Nasibona isithombe esikhulu. It's not about us. Angile ndaba engathi. It's about a divided world. Kodwa ingendaba yezwe elihlukene. Having a look at us Unelisibheka. and saying there's something different here. Bayikhona into ehlukile kulaba bantu. Because where Kuthi ngoba can kuke people from such division abantu abaphuma endaweni ehlukene kangaka be one? bakwazi ukuba